Hi Pasangala, welcome to Pala NEET Academy. நம்ம electric potential and capacitance தான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தது. அது லாஸ்ட் ஒரே ஒரு டாபிக் மட்டும் டிஸ்கஸ் பண்ணி முடிச்சா போதும். So redistribution of charges in capacitors. So அதாவது நான் இங்கே ரெண்டு கெபாசிட்டரை சார்ஜ் பண்ண போறேன். This is the first capacitor. This capacitor is connected to a battery of potential difference V1. இந்த capacitance C1 உண்டு. So இதில் ஒரு Q1 சார்ஜ் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கு. இப்போ சார்ஜிங் முடியும் போது சார்ஜிங் எப்படி பண்ணுவாங்க, അതിൻ്റെ மெக்கானிசம் என்னது, இதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கு. எதாக இருந்தாலும் பேட்டரி V1 யூஸ் செய்து C1 கெப்பாசிட்டரை சார்ஜ் பண்ணியிருக்கு. ஆஃப்டர் சார்ஜிங் Q1 சார்ஜ் இங்கே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கு. Q1 சார்ஜ் மீன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும், இங்கே ப்ளஸ் Q1 இங்கே மைனஸ் Q1 ஆகும். அது எல்லோருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம். இங்கே பாருங்க, நெக்ஸ்ட் another capacitor having capacitance C2 உண்டு. இங்கே another ஒரு capacitor உண்டு having capacitance C2 which is connected to another battery of potential difference V2. இப்போ V2 potential difference கனெக்ட் பண்ணி இருக்கு. ஸோ இதில் capacitance C2 ആണ്. ஸோ இதில் Q2 amount of charge ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கு. இப்போ Q2 amount of charge is stored. That means இங்கே ப்ளஸ் Q2 இங்கே மைனஸ் Q2 உண்டு. அப்போ நம்ம ரெண்டு பேரிலும் சார்ஜிங் முடிச்சிருக்கு. அதாவது fully charged ആണ്. Capacitor is in steady state. After that நம்ம ഈ രണ്ട് ബാറ്ററിയും டிஸ்கனெக்ட் பண்ணியிருக்கு. டிஸ்கனெக்ட் பண்ண பிறகு இவங்களை இன்டர்கனெக்ட் பண்ண போகுது. அதாவது this is the first capacitor and this is the second capacitor. They are interconnected. This is the connection. இதே மாதிரி இன்டர்கனெக்ட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு தெரியும், இங்கே ரெண்டு பேരുടെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വ്യത്യാസമാണ്. ഞാൻ ബാറ്ററി V1 യൂസ് ചെയ്ത് ചാർജ് பண்ணும்போது in between the plates அதோட potential difference V1 தான் வரும். That is a mechanism of charging. V2 battery யூஸ் செய்து சார்ஜ் பண்ணும்போது இங்கே in between the plates V2 potential difference தான் வரும். இதெல்லாம் நம்ம பார்த்த விஷயம். That means ரெண்டு பேருக்கும் உள்ள potential difference கண்டிப்பா வித்தியாசம் தான் இருக்கும். அதாவது V1 and V2 means V1 not equal to V2 if V1 is greater than V2 ன்னு வெச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம இங்க இன்டர்கனெக்ட் பண்ணும்போது ഈ ഫസ്റ്റ് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ V1 ഇതിനെ V2, if V1 greater than V2 ഇതിന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് C1, ഇതിന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് C2. അപ്പോൾ V1 greater than V2 ആയിരുന്നാൽ உங்களுக்கு தெரியும் പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇരുந்துச்சுனா ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ இருந்து ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്ക് ചാർജ് ഫ്ലോ ആകും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ചാർജ് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ഫ്രം കപ്പാസിറ്റർ C1 to capacitor C2 until both the capacitor attains same potential. രണ്ട് കപ്പാസിറ്ററും സെയിം പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റൈൻ പண்ற വരേക്കും ചാർജ് ഫ്ലോ will takes place. അപ്പോൾ ചാർജ് ഫ്ലോ will stop until both the capacitors attain same potential. That potential is called common potential. So ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ என்ன கூப்பிടാം, common potential. അപ്പോൾ after a time ഈ V1 is equal to എന്നതാകും, both the capacitors attains the same potential and this same potential is named as common potential. അപ്പോൾ രണ്ട് പേർക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ is V എന്ന് കൂപ്പിടാം. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ചാർജ് ഫ്ലോ will stops until both the capacitors attain the same potential. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പാരുங்க, മുതലേ V1 greater than V2 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കപ്പാസിറ്ററിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് കപ്പാസിറ്ററിലേക്ക്, from the first capacitor to the second capacitor charges flow, that is charges redistributed. That's why this heading redistribution of charges. അപ്പോൾ heading redistribution of charges heading പോട്ട കാരണം എന്നതാണ്, ഇங்கே ഫസ്റ്റ് കപ്പാസിറ്ററിൽ നിന്ന് ചാർജസ് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആകുது. in between the capacitors charges are redistributed. That's why this heading redistribution of charges in capacitors. After redistribution both the capacitors attains the same potential. That means common potential. ഈ common potential equation കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ அதுக்காக நமக்கு இங்க என்ன பண்ணலாம், நீங்க பாருங்க இங்க law of conservation of charge apply. law of conservation of charge என்னது, this is the initial situation. ഞാൻ ചാർജ് பண்ணும்போதுள்ள സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. what are the charges? charge இங்கே Q1 ഉണ്ട്, இங்கே Q2 ഉണ്ട്. that is total charge is Q1 and Q2. after interconnecting ഈ കപ്പാസിറ്റേഴ്സിനെ ഇന്റർകണക്ട് பண்ண பிறகு இங்கே உள்ள charge Q1 dash, இங்கே உள்ள charge Q2 dash. കാരണം എന്നതാണ്, charges flow ആകും. therefore Q1 become Q1 dash, Q2 become Q2 dash. so by applying the law of conservation of charge, law of conservation apply ചെയ്താൽ total initial charge is equal to total final charge. what is the total initial charge? total initial charge is Q1 and Q2. therefore Q1 plus Q2 is equal to what is the final charge, that is Q1 dash plus
Q2 dash. Q1 dash plus Q2 dash. But we know that നമുക്ക് already தெரிஞ்ச விஷயம் என்னതാണ്? C is equal to Q by V. So we can write Q is equal to CV. Therefore, what is Q1? ഇங்கே Q1 കണ്ടുപിടിച്ചാൽ this Q1 is equal to C is here C1, V is here V1. Therefore, C1 V1. What is Q2? Q2 in similar Q2 is C2 V2. Ready? C2 V2. What is here? Here it is. Appa Q is equal to marubadiyum CV ആണ്. What is C here? It is C1. C1 into Q1 dash. Q1 dash കണ്ടുപിടിച്ചാൽ Q1 dash is equal to C1 into the common potential is V, V2, sorry V. Here it is Q2 dash is equal to, here it is C2 into both attains the same potential. This is the Q1 dash and Q2 dash. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് பண்ணால் போதும் அதோட இதோட ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கு. that is ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് എഴുതാം. that is here it is what is ഇங்கே Q1 and Q2. what are the Q1 and Q2? Q1 is C1 V1, Q2 C2 V2. അപ്പോൾ Q1 C1 V1 plus C2 V2. that is C1 V1 plus C2 V2 is equal to, in the right side എവിടെ വരും? the right side it is പാരുங்க C1V plus C2V. that is C1V plus C2V. this is Q1 dash, this is Q2 dash. അപ്പോൾ ഇங்கே V പൊതുവാ വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരാം. that is C1 plus C2 എന്ന് എഴുതാൻ முடியும். C1 plus C2. therefore we can write our V ഇതാ കണ്ടുപിടിക്കണം. common potential V is equal to എന്നാകും C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2. this is the common potential attained by the capacitor after interconnection. அப்ப கெபாசிட்டரை இன்டர்கனெக்ட் பண்ணால் அவங்கள் அட்டைன் பண்றத காமன் பொட்டன்ஷியல் ஆனது C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2. இன்னும் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, இங்க ரெண்டு கெபாசிட்டர் பதிலா மூணு கெபாசிட்டர் வந்து வெச்சுக்கோங்க. if there are 3 capacitors, அப்ப மூணு கெபாசிட்டர் இருந்துச்சுனா V ட ஈக்குவேஷன் நீங்களே சொல்லு. என்ன ஆகும்? V is equal to மூணு கெபாசிட்டர் இருந்துச்சுனா C1 V1 plus C2 V2 plus என்ன ஆகும்? C3 V3 divided by C1 plus C2 plus C3 எழுத முடியும். this is the common potential. இனி இதே மாதிரி சார்ஜ் ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும்போது மறுபடியும் சார்ஜஸ் ஃப்ளோ ஆகும். சார்ஜஸ் ஃப்ளோ ஆகும்போது எனர்ஜி லாஸ் வருவாங்க. காரணம் என்னതാണ്? சார்ஜஸ் எல்லாம் ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும்போது ഈ ഒരു വയർ വഴി തന്നെ சார்ஜஸ் ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ வயர் வழி சார்ஜஸ் ஃப்ளோ ஆகும்போது கண்டிப்பா அங்க ஹீட் லாஸ் வருவாங்க. ஸோ ஹீட் லாஸ் டியூரிங் திஸ் ப்ராசஸ் அந்த ஈக்குவேஷன் மட்டும் நான் டைரக்டா இங்க எழுதாம். அப்ப ஹீட் லாஸ் எல்லாம் என்ட்ரன்ஸ் லெவல்ல மட்டும் தான் क्वेश्चंस வருவாங்க. ஏதா இருந்தாலும் ஹீட் லாஸ் டியூரிங் திஸ் ப்ராசஸ் ஈக்குவல் டு half into C1 C2 divided by C1 plus C2 into V1 minus V2 the whole square. this is the equation for heat loss. அப்ப ஹீட் லாஸ் டியூரிங் திஸ் ப்ராசஸ், அதாவது கெபாசிட்டரை இன்டர்கனெக்ட் பண்ணும்போது காமன் பொட்டன்ஷியல் கண்டுபிடிச்சிருக்கு. பட் டியூரிங் திஸ் ப்ராசஸ் ஹீட் லாஸ் ஆகும். காரணம் என்னതാണ്? காரணம் C1 C2 டிஃபரண்ட் பொட்டன்ஷியல் ആണ്. பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா சார்ஜ் ஃப்ளோ ஆகும். சார்ஜ் ஃப்ளோ ஆனால் அக்கார்டிங் டு Joule's law of heat loss H is equal to I square RT heat loss ஆகும். ஆ ஹீட் லாஸ் கண்டுபிடிக்கிற ஈக்குவேஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கும்? ஹீட் லாஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இனிஷியல் எனர்ஜி இல்ல இனிஷியல் எனர்ஜி minus final energy பண்ணா போதும். what is the initial energy? the initial energy எங்க இவ்வளவு ഉണ്ട്. what is the initial energy? half into இங்க உள்ள capacitance C1 V1 square plus what is here half into C2 V2 square, that is the initial energy. and after that this is a final energy. அப்ப final energy கண்டுபிடிக்க முடியும், initial energy கண்டுபிடிக்க முடியும். சும்மா இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிற ஈக்குவேஷன். பட் இதெல்லாம் என்ட்ரன்ஸ் லெவல்ல ആണ് கொஞ்சம் கூட இம்பார்ட்டன்டான ஈக்குவேஷன்ஸ். delta H is equal to half into C1 C2 divided by C1 plus C2 into V1 minus V2 the whole square. this is the redistribution of charges. about redistribution of charges this equation, this common potential is very very important. I think the point is clear. Thank you.